Friends around the world, thank you for writing, contacting, messaging. Coronavirus has affected millions of lives. Truth is not coming out. I have been dealing with many people. I've been almost 24 times, 24 times or more to China. And they suppress the news. Reports are coming, only 3,000, 5,000, 10,000 died in China and only 80,000, 60,000 affected. That's not true. Underground reports through various sources are coming. Literally, crores of people have been already affected. China has population of 140 crore. They are saying between 1 to 2 crore people already affected, 2-3%. Some saying more, 50 million, 5 crore affected. But whatever it is, the number is not 1,000. Whereas you compare with Italy, France, and Spain, they are bringing accurate numbers to most extent. This is not sparing any nation. Look at the globe. It affected all 6 continents of the world. Don't panic. Let your hearts not be troubled. But I need to speak to the world leaders, which I am doing, and doctors who are doing a great job. Thank you. But this is more serious than most people are thinking, especially the last 2 weeks, because of the mishandling of the entire situation. It's been doubling by the hour in the US. I'll come to that point. And its economy destroying one by one, we will handle right now. And then I will speak in Telugu for my Telugu audience in the states, in Indian 2 states. Number 1, there is no medicine for coronavirus. It will take 1 year or more to get a vaccine, like we have a vaccine for Ebola, other viruses, MERS, which affected and killed thousands of people. Because it's a new virus that no one knows. All experts unanimously agree that there is no virus, this virus has no medicine, and this virus has no vaccine. Remember that. And so many people are suggesting foolishly, like some Indians say, you drink cow urine. If you drink cow urine, you will be healed. It's crazy. Please do not use religion, or please do not use your personal political agenda to either suppress, depress, or distract precious lives. It's not numbers. Every human is affected, easily cannot be cured. Of course, it's mostly affecting older people and affecting even young people. But mostly those immune system is weak. So first of all, what do we do when there is no medicine and vaccine? Turn to God. Pray. Religious leaders, irrespective of which religion you are, Hindu, Muslim, Christian, Catholic, Buddhist, Jain, whoever Jewish, pray and lead people for prayers. Jesus said, I am the Lord that healeth thee. I'm preaching to you. Prayer is always essential, especially when we can't turn to doctors and medicine when it is not even existing yet. Now, some people are suggesting fever tablets or capsules can heal. That's not true. American experts, European experts, why thousands of people are dying in Italy, Spain? Spain's prime minister's wife got it. Canadian prime minister's wife got it. Hollywood Tom Hanks and his wife got it, one of the leading actors. I can go on and on the list. World leaders have been affected. So how do we know only few hundred people affected in India or 5,000-10,000 people affected in America?
when there is no test kits. American population 330 million. They only have 300,000 kits. That means 1 for every 1,000 people only can be tested as of now. 1 in 1,000. So 999 people cannot be even tested. Thank God, finally, President Trump, who called this as hoax a couple of weeks ago, 2 days ago, he said, we have total control. Yesterday and today, he said, this is serious epidemic. We have to acknowledge. We have to promote the necessary steps that need to be taken. So, how do you know you got it? Number one, if you have fever, cough, cold, that's a major symptoms. So what do? First, isolate yourself if you are living in a home. Don't shake hands with people. And don't get close to 3 to 5 feet. Stay far from people, even in your own family, so you don't give it to other people. Second, wash your hands very carefully. Experts are suggesting 20-30 seconds with soap. So you can do your steps. So it has to be practiced by everybody. The entire Europe is shut down. European president, thank God, finally yesterday, he announced shutdown for 30 days. American leaders are taking now necessary steps. Western countries are now taking necessary steps. Poor countries, we don't even know. When the rich countries have no tests, equipments to test, America has 1 in 1,000. How poor countries can test. So therefore, all of you world leaders, like America, cancelled 91 million students not to go to school for next few weeks. Please, you do that. Let the family spend time in family, in prayer, in worship, in families getting together. This is the time to read. This is the time to pray. This is the time. There are many things you can do at home to limit the deaths and destruction. We talked about it almost 10 days ago or 2 weeks ago. What the Bible talks about, Revelation 6th chapter, 4 Trojan horses, how it is bringing death, the wars and famine and pestilences. We are in the last days. If you believe that, wonderful. If you don't believe that, still you need to take necessary steps. Definitely, countries like India and Africa should take more steps. I recommend all the chief ministers, at least for 30 days, suspend schools. I believe it will last for 3 to 6 months. I predicted during Iraq war, 148 presidents supported me out of 193 at that time. 194, I believe. And I predicted in the presence of world leaders, Bunker Hunt, J.B. Hunts, Mike Huckabees, Colin, billionaires, governors, that Iraq war would cost $2 trillion. Dick Cheney, vice president, said in 2003, January 23rd, it will cost $100 billion. We will win. It costed Iraq and Afghanistan almost $8 trillion. Iraq war alone costed $4 trillion. Twice more than what I said it. And it killed millions of people. 10 points I laid it down. It exactly happened, and worse than that. Today I'm telling you a few predictions. American economy GDP is almost 20 trillion. And revenue is 3 trillion, borrowed money 1 trillion, 4 trillion. The entire 1 year of US spending 4 trillion. It would cost to replace the situation. Jobs, probably 15-20% will lose jobs this year. And stock, the worst stock was yesterday in NASDAQ in the history. So this is worse than 20 years ago when New York was affected.
3,000 innocent people were killed. 9/11 happened by the terrorist act. So this is much worse than that. Much prayer is needed. Very seriously. We don't need panic. But prayer is needed. Action should be taken. Every political leader is responsible for their doctors, nurses, medicines, whatever they can give, they will do. Religious leaders, you need to do your part. Political leaders, you need to do your part. And thank God for the media, even in the US and the world. Media is promoting and sharing with the whole world. So I'm quite very pleased with the global media, American media, and I hope our Indian media will also share this all over. Share this message with everybody, what they should do. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీరు నాకు మెసేజ్లు పెడుతున్నారు, ప్రేయర్ చేస్తున్నారు, కాంటాక్ట్లోకి వస్తున్నారు. చాలా వందనాలు. ఈ కరోనా వైరస్ గురించి ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇది చాలా సీరియస్ సిచ్యువేషన్. అలాగని ప్యానిక్ అవసరం లేదు. 10-15 days ago 15 లక్షలకు ఒకరే అమెరికాలో ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. మిస్హ్యాండ్లింగ్ చేసినందువలన లేవు. అమెరికా పాపులేషన్ 33 కోట్ల ప్రజలు. 3 లక్షలు మాత్రమే టెస్ట్ కిట్లు ఉన్నాయి. అంటే 1000 మందికి ఒక్కరినే టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అమెరికాలో. అంటే 999 మందికి టెస్ట్ చేయడానికి లేదు. మెడిసిన్ లేదు. దీనికి ఎవరైనా మెడిసిన్ ఉంది, గోమూత్రం తాగితే సరిపోద్ది, గవర్నర్స్ స్కూల్ క్యాన్సిల్ చేయండి, బిగ్ గ్యాదరింగ్స్ క్యాన్సిల్ చేయండి, మీటింగ్స్ అన్నీ ఇంకా క్యాన్సిల్ చేయండి. ఇంకా చేయవలసినవి 10, 20, 30, 50 మంది గ్యాదర్ అయితే సరిపోతుంది. ప్రేయర్ ఇంట్లో నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు కొద్ది రోజులు. ఇది స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు. మీకు వచ్చిందా లేదా మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఎక్కువ ఫీవర్ ఉన్నా, దగ్గున్నా, జలుబున్నా, ఈ సిమ్టమ్స్ అంటారు, మెయిన్ సిమ్టమ్స్. ఒకవేళ వచ్చింది అనుకోండి మీకు, అది మీరు ఇంట్లో ఐసోలేట్ అయ్యి వీలైనంత మేరకు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా 4-5 అడుగుల దూరంలో ఉండి ఐసోలేట్ చేసుకోండి. ఇది మంచి సమయం ప్రేయర్ చేసుకోవడానికి, లేదా చదవటానికి, లేదా ఇంకా ఇతర ఇంపార్టెంట్ ఫ్యామిలీతో గడపటానికి. తగిన చర్యలు తీసుకోండి. దీనికి మందు లేదు కనుక దేవుని వైపు మళ్ళండి, ప్రేయర్ చేయండి. దేవుడు కరుణిస్తాడు. నేను మన తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంస్కి కొద్ది రోజుల క్రితమే ఆఫర్ ఇచ్చాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఐసోలేషన్కి టెస్ట్ చేయడానికి బిల్డింగ్స్ కావాలి, రూమ్స్ కావాలి. ఇతర ముఖ్యమంత్రులకు కూడా ఆఫర్ ఇచ్చాం. మనకి ఇతర ప్లేసుల్లో ఉన్న బిల్డింగ్స్ వాడుకొని, ఆంధ్రాలో అయితే విశాఖపట్నంకి ఒక 1 hour కూడా ఉండదు డిస్టెన్స్, చిటివలస్ దగ్గర. మనకు 25 ఎకరాల్లో 100 రూములు ఉన్నాయి, హాల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకొని ఇమ్మీడియట్గా వాడుకోవచ్చు. అలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇంకొకరికి లేవు అనుకుంటాను. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ 3 నెలలు కావాలా, 6 నెలలు కావాలా, ఇది కనీసం 3 నుంచి 6 నెలలు లాస్ట్ అవుతుంది కనుక ఇట్ కుడ్ బి ఈవెన్ లాంగర్ దెన్ దాట్. అందుకనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రికి అక్కడ ఆఫర్ ఇచ్చాం. అలాగే తెలంగాణ మంత్రి గారికి కూడా ఇక్కడ కూడా ఆఫర్ ఇచ్చాం. మన చారిటీ సిటీ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి 1 hour మాత్రమే, 1000 ఎకరాల్లో 300 రూముల కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వాడుకోండి, యూజ్ చేయండి.
పేషెంట్లు పెట్టండి, టెస్ట్ చేయండి, ఐసోలేట్ చేయండి. రికమెండ్ చేస్తుంది మినిమం 2 వీక్స్ ఉండాలని. సో ఒక రూమ్లో ఒకరిని పెట్టచ్చు, 2-3 కూడా పెట్టచ్చు కార్నర్గా, ప్రాపర్ ఎఫెక్ట్ అయిన వారిని. సో అది డాక్టర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ చూసుకోవచ్చు. నా ఆఫర్ నేను ఓపెన్గా ఇచ్చాను, వారు ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అందుకని ఇప్పుడు మీడియాలో డైరెక్ట్గా ఇస్తున్నాను, మీడియా మిత్రుల ద్వారా, ప్రజల ద్వారా. ఇది ఓపెన్గా చెప్పకుండా సీక్రెట్గా నాకు చేయడం అలవాటు. మరి వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు కనుక నేను ఓపెన్, ఎందుకంటే మీ కొరకు నేను ప్రేయర్ చేస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్న నా ప్రజల కొరకు నేనేం చేయాలి? ప్రేయర్ చేయాలి, పని చేయాలి, ఆఫర్ ఇవ్వాలి. నాకు ₹1 ఏ గవర్నమెంట్స్ ఇవ్వాల్సిన లేదు. అలాగే ఇతర ఫెసిలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి, మనకు ఒడిశాలో ఉన్నాయి, ఇంకా మన రికమెండేషన్స్, మన అతర ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి. అవి కూడా ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధం. మీరు మాత్రం ఎక్కువ ప్రేయర్ చేయండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యం మిమ్మల్ని మీరు ఐసోలేట్ చేసుకొని టెస్ట్ చేసుకోవడం. అది మీరు ఎట్లా చేయాలన్నది డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. నాకున్న నాలెడ్జ్తో నేను మీకు షేర్ చేసుకున్నాను. ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ. మీ అందరి గురించి నేను ప్రేయర్ చేస్తున్నాను. దేవుని ఎకానమీ ఇప్పుడు $23 ట్రిలియన్ అప్పు ఉంది. 23 × 7,000 కోట్లు లెక్క పెట్టండి. 7 కోట్లు. ఇప్పుడు ఇదో $4 ట్రిలియన్ కలిసి వచ్చింది. బేదలకు తిండి పెట్టరు. $6 ట్రిలియన్ ఖర్చు పెడతారు యుద్ధాలకి, 8 ట్రిలియన్లు యుద్ధాలు చేయడానికి. మన పీస్ ప్లేన్ గ్రౌండ్ చేశారు, యుద్ధాలు ఆపేస్తున్నాం. 148 దేశాలు మనకు సపోర్ట్ చేశారని. దేవుని కోపం వస్తుంది, ముఖ్యంగా ఈ ధనమైన దేశాల్లో. తిండి పెట్టరే. అమెరికాలో 5 లక్షల మంది హోమ్లెస్ పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి హోమ్ ఇవ్వరే, ఇల్లు కట్టరే. దేవుడు అన్యాయాన్ని సహించలేడు, సెల్ఫిష్నెస్ని సహించలేడు, అవినీతిని సహించలేడు. ఇది దేవుని యొక్క ఉగ్రత అని కూడా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. దానికి నేను ప్రూవ్ చేస్తాను ఎవరితోనైనా డిబేట్ చేయడానికి. నేను ఇప్పుడు వైట్ హౌస్తో టచ్లో ఉన్నాను, లీడర్స్తో టచ్లో ఉన్నాను. యుద్ధాన్ని ఆపడానికి 148 దేశాలు నాకు సపోర్ట్ చేస్తూ వీళ్ళు ఆపారు కాదు. నా మీద యుద్ధం డిక్లేర్ చేసి, నన్ను క్రిపుల్ చేసి, నా ఫండ్స్ ఫ్రీజ్ చేసి, ఇండియన్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ను వాడుకొని ఎన్నో చేశారు. ఏమైంది? అక్కడ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పోయింది, ఇక్కడ వీళ్ళ గవర్నమెంట్ పోయింది. దేవుడు సహించడు. చాలా బాధతో మాట్లాడుతున్నాను. తినడానికి తిండి లేక 200 కోట్ల మంది ప్రజలు నాశనం అయిపోతుంటే యుద్ధ సామాగ్రి పెంచేసి లక్షల కోట్లు వీ హ్యావ్ ద గ్రేటెస్ట్ వెపన్స్ అంటాడు. నాశనానికి ముందు గర్వం నడుచును ఎవరైనా సరే, అది ట్రంప్ అవ్వచ్చు, ఇంకొక ఆయన అవ్వచ్చు, ఇంకొక లీడర్ అవ్వచ్చు. దేవుని అందు మనం తగ్గించుకొని భయముతో భక్తితో మనం మెలగాలి. మీరు హిందూ అవ్వచ్చు, ముస్లిం అవ్వచ్చు, క్రిస్టియన్ అవ్వచ్చు, బుద్ధిస్ట్ అవ్వచ్చు, జైన్ అవ్వచ్చు, ఏ రిలీజన్ అయినా అవ్వచ్చు. దైవ భయం ఉండాలి. God bless you. Jesus loves you. I am praying for you. Thank you very much. For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, గంటని click చేయడం మర్చిపోకండి.